Take a light in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Gonflé quand même, c'est vraiment gonflé. This is on tape. We're trying to think. Excuse us. Well, I guess I'm a little impetuous. I would like to be happy, but who's happy? La voix, c'est un parfum très très puissant, je trouve, de la personnalité de quelqu'un. Parce qu'il passe dans la voix tellement de choses. Moi, j'ai toujours pensé que la voix était beaucoup plus... évoquait beaucoup plus de choses que l'image. My mother's first husband was named Baker. Well, in all my school records, it was Norma Jean Baker. My father, I don't know anything about him because he wasn't related to me. I never lived with my mother. As you know, my mother had, you know, mental disturbances during her lifetime. She was taken away. Later, some people said, well, it's better you forget about your mother. I said, but where's my mother? And I said, well, better you forget about her. She's dead. Well, when I was put in the orphan's home, they had to drag me in like I'm not an orphan, because I was going to stay with these people from New Orleans, and then suddenly I was taken to the orphan's home. You see, some places I lived, I was taken there at the end of the school term, and they were planning to keep me. But then, after the summer, they'd had enough. So, or for whatever reason, and then I was taken to another place. So that's why there's so many. So counting the orphans' home makes 11. We'd get up at 6 in the morning, and we did our work before we went to a public school. It's very, well, it's bad to have children from an institution like that go to a public school, because in a public school the kids say, oh, they're from the home. They're from the home. And, you know, and you feel, I always tried to go around as if I were one of the other kids. C'est quand même toujours une petite fille qui parle pour moi. Et c'est vrai qu'on en revient toujours à ce sentiment d'avoir été... pas aimé, c'est trop simple, d'avoir été quand même plus ou moins oubliée, plus ou moins rejetée, reprise, et sans haine, mais sans passion. Il faut se faire remarquer après pour survivre à tout ça, je crois. Later on, the county, Los Angeles County, took over my support.
And it was awful because you had to go down. First, the woman would come around, she'd say, now, let's see, I think you need some shoes. And she would write down one pair of shoes. And then she said, I think you need 2 dresses. One for Sunday and one for school, or something like that. And they looked like out of flour sacks. Oh, they were terrible. And the shoes awful. And I would be ashamed. I'd say, I don't want them. De toute façon, elle a cette coquetterie des gens très, très sensibles de toujours rire quand elle annonce des choses un peu malheureuses ou un peu qui chutent un peu. You know, I was always dreaming out the window. I used to sit up in the window and cry because I'd look over and I'd see RKO, and I knew my mother had worked there and she'd been a cutter there. Direction. Oh, sure. If you don't have a direction, you just keep going round in circles. And look, you can see by this just how straight my direction is. River Gulch, that's where I started. This is where I am now, and look where I'm going. Where? Hollywood and Vine. Look, straight as an arrow. River Gulch, Hollywood and Vine. One time, a very wonderful director, Kazan, said, I had no ambition, that was my problem. But I would like very much to be a fine actress, a true actress, that's what I mean by fine, a real actress. Être une vraie actrice, oui, on imagine bien, en même temps, je comprends. Elle a eu tellement à imposer et à lutter en même temps. C'est-à-dire qu'elle a voulu absolument exister de cette façon et en même temps, comme souvent d'ailleurs, avec un physique aussi extraordinaire. Pour une femme aussi jolie qu'elle, prouver qu'on est une bonne actrice est un but dans une vie d'actrice, c'est vrai. I want to do my best, the best that I can do in that moment. When the camera starts until it stops. That moment I want to be perfect. Moi, j'ai l'impression qu'au début, elle a surtout voulu se montrer. Enfin, qu'elle voulait une reconnaissance, d'une certaine façon, elle voulait se montrer. D'ailleurs, elle a été avant tout une pin-up. Je ne sais pas si c'est un problème d'identité ou une envie d'être reconnue pour appartenir à quelqu'un, à quelque chose, je ne sais pas. C'est vrai que je suis très frappée de voir qu'elle pose très, très vite, très bien, et qu'elle a toujours son visage tourné vers la lumière, que ce soit la lumière naturelle ou que ce soit le soleil quand ce sont des photos au bord de la mer, comme j'en ai vu beaucoup. C'est vrai qu'elle tourne son visage vers la source de lumière. Qu'elle connaît bien son corps, enfin en tous les cas, ou alors c'est ça vraiment la grâce, quoi. C'est automatiquement, naturellement se mettre en évidence. Beaucoup aussi dans les séries comme ça où il y a beaucoup de petites photos les unes à côté des autres. On peut aimer évidemment certaines plus que d'autres, mais elles sont toutes d'une grâce formidable.